Uh, Hello students, welcome back to my channel. This is your Pritam sir and today I am starting another new class from your SST book, and this is the chapter 7 and the chapter name is Weather and Climate. Shall we start the chapter? Here it is. What a fine weather it is. যে আজকের আবহাওয়াটা কত সুন্দর। লেটস গো আউটসাইড। চলো বাইরে যাই। ইউ মাইট হ্যাভ স্পোকেন অর হার্ড দিস ওয়ার্ডস। তোমরা হয়তোবা এই ধরনের কথাগুলি অনেকের মুখে শুনেছ। হ্যাভ ইউ এভার থট অ্যাজ টু হোয়াট ইজ ওয়েদার? তাহলে কি তোমরা ভেবেছ যে ওয়েদারটা বলতেটা কি? ওয়েদার ইজ দ্য স্টেট অফ দ্য অ্যাটমসফিয়ার অ্যাট এ প্লেস ফর এ সার্টেন টাইম ডিপেন্ডিং হিট, ক্লাউডিনেস, ড্রাইনেস, সানশাইন, উইন্ড, রেইন এটসেট্রা। এই সব কিছুর উপরই ওয়েদার আমাদের নির্ভর করে। নিউজ পেপার্স পাবলিশ ওয়েদার রিপোর্ট। আমাদের যে সংবাদপত্র আমাদের কি করে, সে ওয়েদার রিপোর্টস পাবলিশ করে। সো নিচে একটা ওয়েদার রিপোর্টের ব্যাপারে একটা ডিটেলস নিচে দেওয়া আছে। Maximum temperature is the highest temperature and minimum temperature is the lowest temperature during 24 hours. The difference between the maximum and the minimum temperature is called range of the temperature. এই যে আমাদের হাইয়েস্ট টেম্পারেচার থেকে লোয়েস্ট টেম্পারেচারের আমাদের কি হয় ডিফারেন্সটা, সেই মাইনাসটা আমাদের কি বলা হয়, সেটাকে বলা হয় যে ডিফারেন্স যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় আমাদের রেঞ্জ অফ দ্য টেম্পারেচার। ডু ইউ নো, এবার দেওয়া আছে, ডিউরিং নিউ মুন ফেজ দ্য মুন রাইজেস অ্যাট অ্যারাউন্ড দ্য সেম টাইম the sun rises and sets around the sunset. But during full moon phase, it rises when sunset and set when sunrise. Weather আবার কি দেওয়া আছে? Weather is an atmospheric condition of given place for a specific time. Weather হচ্ছে একটা atmospheric condition যেটা given place একটা specific time, একটা particular কোনো একটা টাইম থাকে। It change frequently and may change in hours or day. এটা frequently এটা চেঞ্জ হয় বা অনেক সময় ঘন্টায় বা দিনও লাগে এটা চেঞ্জ হতে। ফ্যাক্টের মধ্যে আছে ওয়েদার ইজ এ পার্ট অফ ক্লাইমেট। ইট মে বি ক্লাউডি ইন দ্য মর্নিং বাট ইট মে রেইন এট নুন অর ভাইস ভার্সা। অনেক সময় সকালবেলা আমরা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম যে আমাদের প্রচণ্ড মেঘাচ্ছন্ন, এবং অনেক সময় দেখা যায় দুপুরবেলা বৃষ্টি হয়েছে, আবার সে উল্টো দেখা যায় সকালবেলা বৃষ্টি, দুপুরবেলা আবার সে মেঘ। নেক্সট হচ্ছে আমাদের ক্লাইমেট। দ্য ওয়েদার কন্ডিশন প্রিভেলিং ওভার লার্জ এরিয়া ফর এ লং পিরিয়ড 30 to 35 years is known as climate. India has a monsoon type of climate. ইন্ডিয়াতে মনসুন টাইপ অফ ক্লাইমেট থাকে, তার মানে মিনস কি, সেটা মিনস হচ্ছে যে ইন্ডিয়াতে যে আমাদের যে ক্লাইমেটটা দেখা যায় সেটার মধ্যে খুব জলীয় বাষ্পটা প্রচণ্ড বেশি এবং বৃষ্টিপাত অঞ্চল বলা হয়। দ্যাট ইজ সামার আর হট অ্যান্ড ওয়েট অ্যান্ড উইন্টার্স আর কোল্ড অ্যান্ড ড্রাই। তার ফলে গরমের সিজনে আমাদের গরম এবং ওয়েট ভিজা ভিজা দুটোই দেখা যায়, কারণ বৃষ্টিপাত হয়, এবং উইন্টার্সে কোল্ড ঠান্ডা এবং শুকনো, কারণ উইন্টারে আমাদের বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। Now go to the next page. Here it is written, actually the climate of a place is considered as an average of the weather condition of a particular area. The climate of Shimla is cooler than that of Delhi. আমাদের সিমলার টেম্পারেচারটা দিল্লির টেম্পারেচার থেকে অনেকটা ঠান্ডা। ডিফারেন্স বিটুইন ওয়েদার অ্যান্ড ক্লাইমেট, এখানে একটা ডিফারেন্স দেওয়া আছে, সেই ডিফারেন্সটা আমরা শিখে নেব। কোনটা? সো হিয়ার ইট ইজ। ওয়েদারে হচ্ছে ওয়েদার ইজ টেম্পোরারি অ্যান্ড চেঞ্জেস ফ্রিকুয়েন্টলি ইন এ স্মল এরিয়া। ফর এক্সাম্পল দিল্লি দেওয়া আছে। আর ক্লাইমেট হচ্ছে, ক্লাইমেট ইজ এ পার্মানেন্ট ওয়েদার কন্ডিশন যেটা 30 থেকে 35 বছর তার সময় লাগে ইন এ লার্জ এরিয়া, ফর এক্সাম্পল ইন্ডিয়া। Next point is factors affecting climate. Climate depends largely on the relief features of land. There are the certain factors that affect the climate of a place. এক number, distance from equator.
At the equator, the rays are direct and vertical. রেইজগুলো মানে আমাদের সূর্যের আলো একদম ডাইরেক্ট সোজাসুজি এসে পড়ে এবং ভার্টিক্যাল। Therefore, areas near the equator will receive intense and direct heat. তার জন্য বলা হয় ইকুয়েটরের আশেপাশের যে অঞ্চলগুলো সেখানে আমাদের সূর্যের তাপ বা আলো আমরা খুব প্রচুর পরিমাণে পাই। Towards the poles, rays are slanting and spread over a large area. এবং পোলসগুলো মিনস নর্থ পোল এন্ড সাউথ পোলে আমাদের সূর্যের আলোটা স্ল্যান্টিং ভাবে মানে একটু তেরছাভাবে আমাদের চলে যাচ্ছে। তাতে কি হচ্ছে আমাদের হিট এন্ড তাপমাত্রাটা সেটা আমাদের কি হচ্ছে সেটা কম অনুভব করি। দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য এরিয়াজ নিয়ার দ্য পোলস আর ভেরি কোল্ড। তার জন্য পোলসগুলোতে প্রচণ্ড ঠান্ডা এবং বেশিরভাগই এই পোলসগুলোতে আমাদের কি হয় বরফ আবৃত থাকে, যেরকম আমাদের গ্রিনল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, এগুলি সবসময় ওই জায়গাটা আমাদের পোলসেন এরিয়াতে এগুলি হচ্ছে বরফ আবৃত অঞ্চল, মানে প্রচণ্ড বরফ। The next column is altitude or height above the sea level. The higher we go, the cooler we feel. The height of a place is measured from the sea level. যত আমরা উপরের দিকে উঠছি তত আমাদের ঠান্ডা অনুভূতিটা হবে। যেরকম আমরা পাহাড়ে গেলে আমরা বলি না ঠান্ডা, সেরকমই যত উপরের দিকে উঠবো তত আমাদের ঠান্ডাটা পাচ্ছি। পিপল গো টু দ্য হিল স্টেশন ইন সামার। গরমকালে মানুষরা কী করে পাহাড়ে বেড়াতে যায়। বিকজ ইট ইজ কুল দে আর ইভেন ইন দ্য সামার সিজন। গরমকাল হলেও বা গরম সিজন হলেও সেখানটায় কী হয় সামার সিজনে সেই জায়গাটা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা। কারণ কি সেটা আমরা অনেকটা উপরে হাইটে যাচ্ছি, যত উপরে হাইটে উঠবো তত আমাদের ঠান্ডাটা অনুভূতি হবে। দিস ইজ বিকজ দ্য টেম্পারেচার ডিক্রিজেস উইথ ইনক্রিজ ইন হাইট। নেক্সট হচ্ছে কম্পেয়ার দ্য টেম্পারেচার অফ চেন্নাই উইথ দ্যাট অফ উটি। তুমি চেন্নাইয়ের টেম্পারেচারের সাথে উটির টেম্পারেচারকে কম্পেয়ার করে দেখো। উটি ইজ কুলার বিকজ অফ ইটস হাইট। উটি অনেকটা উঁচুতে মানে পাহাড়ে, তার জন্য উটি প্রচণ্ড ঠান্ডা। এবং চেন্নাই নিচে সমুদ্রের থেকে একদম কাছাকাছি, একদম সমুদ্রের সি লেভেলের মধ্যে, সেটা কি প্রচণ্ড গরম। Mount Abu in Rajasthan is cool in summer, otherwise it is hot and dry in Rajasthan. মাউন্ট আবু রাজস্থানের মধ্যে একটু ঠান্ডা এলাকা, ঠিক আছে, এরকম নয় যে বরফ পড়ে, কিন্তু ঠান্ডা এলাকা ইন সামার, আদারওয়াইজ বাট বাকি অংশটা রাজস্থানে সেখানে গরমকালে কিন্তু প্রচণ্ড গরম এবং শুকনো। হ্যাভ ইউ হার্ড অফ মাউন্ট কিলিমানজারো? তোমরা কি কখনো মাউন্ট কিলিমানজারোর ব্যাপারে শুনেছো, এই পর্বতের সম্বন্ধে? দিস মাউন্টেন ইজ লোকেটেড নিয়ার দ্য ইকুয়েটর অফ আফ্রিকা। আফ্রিকার ইকুয়েটরের মধ্যে সেটা লোকেটেড, মাউন্ট কিলিমানজারো পর্বতটা। বাট স্টিল ইটস পিক রিমেইনস স্নো কভার্ড। বাট এটার পিক মানে একদম চূড়াটা, মানে চূড়া মিনস হচ্ছে এখানে পাহাড়ের একদম শীর্ষস্থান, সেই জায়গাটা বরফাবৃত। ইট ইজ বিকজ অফ ইটস হাইট, কারণ এটা অনেকটা মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে অবস্থিত। ডু ইউ নো দেওয়া আছে এভরি প্লেস এট এ ইকুয়েটর উইল বি স্নো কভার্ড ইফ ইটস হাইট ইজ অ্যাবাউট 5500 মিটার। মোটামুটি ইকুয়েটর থেকে যাদের অ্যাভাব হাইট 5500 অ্যাভাব হাইটের বেশি, তাদের সব জায়গাতে আমাদের বরফ আবৃত থাকে। নাও go to the next page. Here the point is distance from sea. সমুদ্র থেকে দূরত্ব। The land heats up and cools faster than the water. Land গরম হয় এবং জলের থেকে তাড়াতাড়ি ঠান্ডাও হয়ে যায়। যেমন গরম হয় সেটা জলের থেকে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায়। Cools faster than the water. The sea is never too hot nor too cold and has a moderate climate in the surrounding area. সমুদ্রের মোটামুটি তাপমাত্রা আমাদের মোটামুটি বলি, নাতিশীতোষ্ণ, না খুব গরম না খুব উষ্ণ বা না খুব ঠান্ডা এবং না খুব গরম। The places located near the sea are affected by this phenomenon. এবং সমুদ্রের তটবর্তী অঞ্চলের যে এলাকাগুলি থাকে সেটা এফেক্ট হয়, মানে সেই জায়গাগুলি না খুব গরম না খুব ঠান্ডা থাকে। That is the moderate climate. The climate of Mumbai is moderate. Places far from the sea have hot summer and cold winters. যে সমস্ত প্লেসেস সমুদ্র থেকে দূরে থাকে সেই জায়গাগুলি গরমকালে গরম
এবং শীতকালে প্রচণ্ড ঠান্ডা হয়ে যায়। Such a climate is called extreme or continental climate. এক্সাম্পল হচ্ছে দিল্লি। দিল্লিতে গরমকালে প্রচণ্ড গরম এবং শীতকালে প্রচণ্ড ঠান্ডা। Now the 4 number point is direction of wind, মানে আমাদের বাতাসের ডাইরেকশনটা। Direction of wind also affect the climate. Winds coming from the sea bring rain. India gets rain in summer from the southwest wind. ইন্ডিয়া আমাদের যে বৃষ্টিপাতটা পায় সেটা কোথায়? সাউথ ওয়েস্ট উইন্ড, মানে দক্ষিণ এবং পশ্চিম যে হাওয়াটা থেকে সেখান থেকে আমাদের বৃষ্টিপাতটা হয়। কামিং ফ্রম দ্য সি, যেটা সমুদ্র থেকে আসে। উইন্ডস ফ্রম ল্যান্ড আর ড্রাই অ্যান্ড ডু নট কজ রেইন। এই যে উইন্ডসগুলা, উইন্ডস কামিং ফ্রম ল্যান্ড আর India are dry except for the north and the eastern coastal plain. ইন্ডিয়া খুব শুকনো একটা জায়গা, সেখানে এক্সেপ্ট আমাদের যে নর্থ দিকটা এবং আমাদের এই ইস্টার্ন দিকটা, আমরা যে জায়গাটা আছে নর্থ ইস্টার্ন প্লেসে এবং কোস্টাল প্লেসগুলো, সেই জায়গাগুলি ড্রাই হয় না। ডু ইউ নোতে আছে মোস্ট অফ দ্য হট ডেজার্ট আর ইন দ্য বেল্ট অফ ট্রেড উইন্ডস, দ্যাট ইজ ওয়েন দ্য উইন্ডস ব্লো ফ্রম ল্যান্ড টু সি, ডেজ আর হট অ্যান্ড নাইটস আর কোল্ড ইন ডেজার্ট। দিনের বেলায় ডেজার্টে প্রচণ্ড গরম এবং রাত্রিবেলায় প্রচণ্ড ঠান্ডা। ফ্যাক্টে দেওয়া আছে টেম্পারেচার ডিক্রিজেস অ্যাট দ্য রেট অফ 1°C আফটার এভরি 165 মিটার অফ হাইট। আমরা মাটি থেকে যত উপরে উঠছি, দ্যাট মিনস 165 মিটারের হাইটে যত উঠছি তত করে আমাদের 1° করে সেলসিয়াস আমাদের কমে যাচ্ছে টেম্পারেচারটা। Now the next point is direction of mountain. If the direction of the mountain is perpendicular 90° তে আমাদের থাকে to the direction of winds, it helps in causing rain called relief rainfall. তার ফলে আমাদের কি হয়? বৃষ্টিপাত। For example, the Western Ghat lie at the right angle to the southwest summer monsoon and receives heavy rains in June September. এই যে আমাদের সাউথ ওয়েস্টে সামার মনসুনে আমাদের কি হয়? রিসিভ হেভি রেইনস। কখন? সেটা জুন টু সেপ্টেম্বরে আমাদের সেই বৃষ্টিপাতটা হয়। নেক্সট হচ্ছে সিজনস অফ ইন্ডিয়া। উইথ রেসপেক্ট টু ক্লাইমেট দেয়ার আর দ্য 3 মেইন সিজনস ইন ইন্ডিয়া। ওয়ান ইজ উইন্টার সিজন, সেকেন্ড ওয়ান ইজ সামার সিজন, অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ রেনি সিজন। উইন্টার, সামার অ্যান্ড রেনি সিজন, হিয়ার ইট ইজ দ্য 3 সিজন। সো এখানে 3টে সিজনই এখানে আমাদের ডিটেলসে আছে। ফার্স্ট হচ্ছে উইন্টার সিজন। দ্য উইন্টার সিজন লাস্ট ফ্রম নভেম্বর টু ফেব্রুয়ারি। আমাদের উইন্টার সিজন শুরু হয় নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকে। ডিউরিং দিস সিজন নর্থ ইন্ডিয়া ইজ এক্সট্রিমলি কোল্ড উইথ ডিসেম্বর অ্যান্ড জানুয়ারি ব্রিং দ্য কোল্ডেস্ট মান্থ। মোটামুটি নর্থ ইন্ডিয়াতে এক্সট্রিম কোল্ড থাকে এবং ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে খুবই কোল্ডেস্ট মান্থ, মানে সারা বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কড়া ঠান্ডা হচ্ছে ডিসেম্বর অ্যান্ড জানুয়ারি। সেটা হচ্ছে নর্থ ইন্ডিয়া, লাইক আমরা বলতে পারি দিল্লি। At this time, strong winds known as the western disturbances or temperature cyclone blow from the Mediterranean Sea. This cause heavy rainfall in the mountains and rainfall in the northwestern part of the India. এবং সে মেডিটেরিয়ান সি থেকে আমাদের যে হাওয়াটা বা বৃষ্টিপাতের যে হাওয়াটা আসে সেটা কোথায় হয়? সেটা নর্থ ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া, নর্থ ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া। Fogs are frequent in the north also. The days are the short and the nights are cold and long. দিন হচ্ছে ছোট এবং রাত্রিবেলা ঠান্ডা এবং অনেক বড়, রাত্রিটা অনেক বড়। Except for the coast of Tamil Nadu, which receives rain from the northeast monsoon, the country is dry. A lot of apples, প্রচুর পরিমাণে অ্যাপেল, oranges and other vegetables are available during this season. প্রচুর পরিমাণে অ্যাপেল, অরেঞ্জ এবং আদার ভেজিটেবল এই সিজনে আমাদের খুব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। So this is the last page. That's the point is
দ্য সামার সিজন। এবার হচ্ছে গরমকালের গরম সিজন। দ্য সামার সিজন লাস্ট অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফ্রম দ্য মিডল অফ মার্চ টিল দ্য এন্ড অফ জুন। সে মিডল অফ মার্চ থেকে শুরু করে আমাদের জুনের শেষ পর্যন্ত এই সামার সিজনটা থাকে। This season is characterized by heat and dryness all over India except along the coast and in the hilly regions. The days are long and nights are short. দিনের বেলা প্রচণ্ড বড় এবং রাত্রিটা ছোট। জুন 21, জুনের 21 তারিখ ইজ দ্য লংগেস্ট ডে। যদি বলেছি সবচেয়ে হুইচ ইজ দ্য লংগেস্ট ডে, সেটা হবে জুন 21। জুনের 21 তারিখ হচ্ছে সবচেয়ে লংগেস্ট ডে। নেক্সট হচ্ছে লোকাল উইন্ড দ্যাট লু ব্লোজ ইন দ্য নর্দার্ন প্লেন, সেটা হচ্ছে কালবৈশাখী ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম অ্যান্ড দ্য ম্যাঙ্গো শাওয়ার ইন সাউথ ইন্ডিয়া। এই লোকাল উইন্ডের জন্য, লোকাল আবহাওয়া বা হাওয়ার জন্যে আমাদের নর্দার্ন প্লেন্সের মধ্যে কী সৃষ্টি হয়, সেখানে কালবৈশাখী নামক সেই ঝড়ের সৃষ্টি হয়। সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয় এবং আসাম এবং বিভিন্ন পার্টে হয়, যেরকম আমাদের ত্রিপুরাতেও হয়। এবং তার ফলে অনেক ম্যাঙ্গো শাওয়ার হয়। মানে ম্যাঙ্গো শাওয়ার মিন্স কি, কাঁচা আম বা এমনি পাকা আম ঝরে ঝরে গাছ থেকে পড়ে। দ্য টেম্পারেচার ইজ হায়ার ইন দ্য সাউথ অ্যাজ ইট ইজ সারাউন্ডেড বাই ওয়াটার অন থ্রি সাইড। সাউথের দিকটা প্রচণ্ড গরম, কারণ কি তার তিন দিকে জল দিয়ে ঘেরাও করা। Three sides are is close to the equator. Being low land area is also one of the causes of high temperature. যেরকম লো ল্যান্ড এরিয়া প্লাস আমাদের ইকুয়াটারের একদম খুব কাছাকাছি বলে, তার জন্য এই এলাকাগুলি আমাদের কি থাকে, প্রচণ্ড গরম থাকে। The next column is monsoon season. It is also known as the rainy season. মনসুন সিজনকে আমরা আরেকটা সিজনও জানি, সেটা হচ্ছে রেনি সিজন অ্যান্ড লাস্ট ফ্রম জুন টু সেপ্টেম্বর, এবং এটা জুন টু সেপ্টেম্বর সেটা লাস্টিং হয়। The temperature in North India reaches the maximum by the end of May. The moisture laden wind come from the Arabian Sea. Moisture laden wind আমরা কোথা থেকে পাই, সেটা Arabian Sea থেকে পাই। Heavy rain is caused along the western coastal region as Western Ghat serve a barrier on its way. These winds are called the southwest monsoon wind and cause moderate rain in the Deccan region. এবং ওখানকার তার জন্য টেম্পারেচার মডারেট টেম্পারেচার কোথাকার, সে ডেকান রিজিয়নের। আফটার ক্রসিং দ্য বে অফ বেঙ্গল দে পিক আপ ময়েশ্চার অ্যান্ড কজেস হেভি রেইনফল ইন নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া। বে অফ বেঙ্গলটা ক্রস হলেই তারা ময়েশ্চার গ্রহণ করে, তারা কি করে, তারা সেই বৃষ্টিপাত দেয় কোথায়, নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াতে, যেখানটা আমরা আছি। Rainfall is very unevenly distributed as in some regions there are floods, example আসামে প্রচুর পরিমাণে ফ্লাডস হয়েছে, and in the other drought, example হচ্ছে রাজস্থান অ্যান্ড গুজরাট। এবং আবার অন্য জায়গায় যেখানে ড্রট দেখা যায় মানে খরা, সেটা হচ্ছে রাজস্থান আর একটা হচ্ছে গুজরাট। সো কুইক রিভিউতে আমাদের দেওয়া আছে weather is the state of the atmosphere of a place for a short period of time. Next হচ্ছে weather is temporary and changes frequently, and the next হচ্ছে climate prevails over a large area and for a long period. Next হচ্ছে weather is a part of climate. Climate depends upon many factors like height, latitudes, distance from sea and direction of wind. Places located near the equator are hot and wet. ইকুয়েটরের পাশাপাশি অঞ্চলগুলো খুব গরম এবং খুব ভিজা ভিজা থাকে। প্লেসেস লোকেটেড এট হাইট আর কুল অ্যান্ড প্লেসেস লোকেটেড নিয়ার দ্য সি কোস্ট কোস্টাল এরিয়া হ্যাভ দ্য মডারেট ক্লাইমেট। উইন্ডস কামিং ফ্রম দ্য সি ব্রিং রেইন while the winds coming from the lands are dry. Relief rainfall is caused when the mountain lie at right angle to the winds. Hot current increases temperature and cold current decreases it. Days are hot, দিনগুলা গরম, এবং nights are cold in desert. The next one is rainfall in India is unevenly distributed, largely depend on the relief of the land. এখানে flooded definition দেওয়া আছে excessive flow of water হলে river getting into its surrounding areas. প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি হলে আমাদের রাস্তাঘাট নদী নালা সবগুলি জল ভরে যায়, তখনই আমাদের কি হয়,
সেই জলটা উপচে এসে আমাদের সেটা ফ্লাডসের কারণ হয়ে ওঠে। নেক্সট হচ্ছে ড্রটস, কন্ডিশন অফ অ্যাবসেন্স অফ রেইন ফর এ লং টাইম। অনেক সময় ধরে, দীর্ঘ অনেক মাস বা দীর্ঘ অনেক সময় ধরে আমাদের বৃষ্টিপাত না হলে সেই জায়গাটা খরা হয়ে যায় বা শুকনো হয়ে যায়, দ্যাট ইজ দ্য ড্রট। Now here the multiple choice are given, so you have to do by yourself and send it to me today. No more for today. See you in the next class. Thank you so much.